already out? I haven't been here in ages. Did we pay the bill? Is it in, where the heck's the light? Hi there, finally, a maven who knows everything. We're in good hands. Oh, there is a lake, you have to go downstairs. Oh, that's right. Do we know where it is? Oh, boy, I hope so, because Linda Cervenka just left, she probably would have known. Well, Allison definitely will be here. That's what we were talking about this morning. I literally took a COVID test this morning. I said, am I dying? I took one yesterday. Because every morning I've been waking up with a head cold. Same here. Yeah, and then by the time the day goes down, it goes away. Then by morning it's back again. And I'm good when I'm indoors, but as soon as I get out, this morning I Yeah. wasn't too bad. But then That was Howard. As soon as he got out the car, he went. oh, God. And the rabbi isn't here, Right. so. Barbara said, she says, oh, well, who's gonna know where everything is in the scroll? Hey, what's up? Who's here? I said, Lisa, she'll know. Travis. She's a Torah mod maven, she'll know. And here you go. Okay, Mr. Golden, let's see the tie. Australia. I love it. And my outback hat. Oh, it's perfect. See, that's what I'm talking about. Do things with a theme. I love it. Now look at this, Shayna made her walking in the door. Hey there, Shayna. You look so pretty. I love it. The hat, I love his Australian look. I love it. Such a cute couple. How you doing? I'm okay. Me and Lisa were just saying the allergy season is. Yes. Oh, it's horrible. Yeah, it's worse than I usual. I took a COVID test this morning because I was like, is this just allergies or is this it for me? But I'm COVID for I took the test this morning. But I kind of knew because I don't cough. It's just head cold. My eyes are clogged up. Yes. At least they're still blue and pretty. Thank you, you put me in a better mood. Of course, you can't see, but you know, you might what. Yeah. And then, Did you walk here today? oh no, I couldn't walk here. Oh, that's right, you're really not I live far. downtown, yeah. Now listen, one day I did walk to the HBI Yes. because I live off East Avenue. I'm thinking, oh, it's around the corner. No, it's way up East Avenue. I hadn't been there in years. I said, so I finally got there, service started. I was sweating. And Lisa took me home and I said, there's no way I could walk back. It's weird, I turned all the switches on that I could see, but nothing happened. We're trying to figure out how to get the electricity going. We're Amish today. Is there We don't need it. someone else who'd like to know? Well, Don't need the heat, but the microphones. Microphone, wrong. I know one here, so it doesn't matter. No, you're gonna hear. You're gonna hear. We're gonna sing. Do, do, do. See? he won't hear unless his hearing aids are attached to the. Oh, okay. I just wanna perform. Go ahead, I could use. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say, Modi, I need for you. Is it working? Not yet. I like to sing Shakrit. Is nobody here to know how to turn it on? They're working on it. The thing is, they're supposed to, the people in the building are supposed to really come and do this before we get here.
they always forget about us. Probably because we're not always here every week, but like, Well, we're here mostly. yeah, but the Brisk Kodesh people, they're supposed to have the door unlocked and all this other stuff, which they did have the door unlocked. But And the elevator working, that I don't know. that's what irritates me is, when we moved in, we were supposed to have an elevator. Oh my goodness. Yeah, that would be helpful, because I'm using my cane a lot these days, it's over here. But, And I'm kind of limping lately. yeah, once I get up the stairs, I rest out in the chair. But we got here for Torah study, so I had time to get my breath, because I get out of breath. But I do use my cane for You were like stairs. so starting, See? but I wouldn't know I don't get up that early. So, And he doesn't want to take 2 cars. yeah. No, we were just talking, he'll go over what we were talking about when he does his little quick drashy. And today, they're celebrating Rita's birthday. Oh, She turned the big 9-0. is Bernie back yet? No, I asked about him, and they think he might be in Florida for a while. Maybe his family don't want him back soon. Maybe because of the code. Yeah. Florida, I think, has a high rate too. Yeah. And I was teasing, I said, man, I should have married him when I had the chance. Because I used to always say, I'm not flirting with you, Bernie. He said, get out. I always remember him dancing with his wife. Yes, yes. Because they were experts at it. Very much. Yeah. They were at our son's bar mitzvah, and they were just. Cutting the rug. Yeah, even when she got, dementia, she still liked to dance. Because one time she came to start and she said, what am I supposed to be doing? I said, you're doing it. Just, that's all you gotta do. She says, okay. She and Shirley were very close. Yes, yes. I mean, I used to take them out for breakfast at the non-kosher places. And there's not very many, there hasn't been very many, even Fox's was not. It was Jewish style, but it wasn't kosher. No, They can't, a lot of places, they can't afford the, Yeah, my birthday was about 3 weeks ago. oh goodness. Don't they know we got appetites? see, that's the thing you like most about restaurants. Big portions, not good, not necessarily good. More food. bang for your buck. But we're grown-ups, that's a kid's meal. You wanna, you want us not be hungry, especially you spent the money to go out. Yeah, I like charbroil, but I don't know, I haven't been to charbroil since the pandemic. We were there when we first moved here. I used to like their salad bar, but I don't know if they have the salad bar back because of the pandemic. People Are were they still in the same place? Yeah, charbroil out in the room. well, that's gonna be But I terrible. love their pancakes. It was really bad yesterday Really? because of that, Whole Foods. Oh, gosh. It was this grand opening, like? No, Not I yet. think they'll be done in about a month or less. Oh, my word. Because the walls are up, the bricks up, the windows are up. Oh, my At goodness. least that particular, Yeah, and you can't believe how many stores are in there. really? I would say at least 8 or 9. Wow. Monroe's, they're gonna have to have, I don't know what they're gonna do with traffic. They do have a light that goes into the. yay, we have it. Mazel tov. Nice. Yay. Sending totally home. Monroe Avenue has been really busy lately. Well, everything good is Monroe Ave. People go, like, in the afternoon, you can't even get parking because that Cheesecake Factory takes all the parking. And say, because once I went to a Rite Aid, I was picking, this is when I had my car, and I was picking up my client's medicine. It's like, what took you so long? I said, it's Friday night. They're at the movie theater, they're at, the Cheesecake Factory, they're at Century Liquor or whatever. All right, we have lights. Yay! Hey, what about you? Where was the switch? It's not a switch, there's a button to push, A button. so, I probably would have thought it was a panic button or something. Ryan on vacation. Yeah, he went parasailing
Turks and Caicos. I told him, I wouldn't have the guts to do that. I would do it. And he said, Rachel made him do it. I would do that, because I'm a water sign. I Oh, love water. I don't like water. Yeah. But wouldn't like to be up in the air. Oh my gosh, I would so do it. But yeah, I think it's Turks and Caicos or something they went to. I What want to, about the kids? no, isn't the kids with them? I don't know, I didn't see them in any of the pictures. Well, they deserve a couple retreat, let them have some fun for the, Yes. for her 50th birthday, you know. She's 50. I It's don't her know how old he birthday. is. I don't know either. He'll tell us. But you're, for milestone birthday, you're supposed to go in. But for my mom's 50th, she went to the Bellagio in Vegas. Well, we went every year anyway. For my 50th, that was so long ago. No. Well, I think the kids were young, so the kids got out of the house. when I turned 40, my mom and I spent 4 days in Toronto. And that was a lot of fun. We went to medieval times, and you get to yell at the jousters and eat like in medieval times with your hands. And Yeah, they had that. they've got a couple of them. They got about 5 in America and the one in Canada. And I had fun. And then we had one night we cheered for, and he would wink at us and he'd throw us waving flowers and we go. And I just like eating like Henry the, you know. Your mom just like you? Yes, yes, very silly. And that's why the night was good on us, because, you know, they had it look like an amphitheater, you know. And then they don't have waitresses, they're wenches. And you're like, I'm hungry. You get to just act a fool. Well, you do You drink out of these goblets. Well, we're going to Hawaii and so then it's good. And Maybe go it'll with our son and It'll be daughter-in-law. perfect. It'll be We're getting going with our son cold and here. daughter-in-law, but I'm worried that they're gonna. Well, that's. No, it's all gonna, don't have no worries. Hey, Sydney. Good morning. How you doing? Happy, Long time no see. yes, happy May, whatever this is, I don't know, what's this, the sixth? Mother's Day weekend. Mother's Day weekend, yeah, thank goodness mine lives in another state, yes. My kids live in another state. This is the first time I've been here on time. No, wow, Actually, before the rabbi. look at, well, Rabbi's on vacation, I was on vacation. so, I did that. you be waiting a long time for him, he's in the water, the beach, yeah. Someplace warmer. Someplace warm, Okay. yeah, Oh, yes, Sure. a little bit. I mean, If you it's put your check, prayer that's on claw the shawl on, base you'll if get it's on. Yeah. That's why I'm not taking this one. Yeah. Right there. I mean, But it's not a this- house, so I have to take it off soon. Well, it looks like one. Well- We'll never know. In the streaming tell. event, does this get Yeah. streamed? I mean, It's 600 can you on see there. the person standing here? The only thing you're missing is a piece around the. There you go. But I was told you don't need that. No. Some people didn't have it. This is a blank. Boy, it is chilly. A Tara. Don't they call that a Tara? Okay, I got stuff. You know, I don't know. Is that Allison coming up the street? Yeah. What she got? I was told you don't have to have that. The neck piece? Yes, with the writing on it. Then you got one. You're good. It's warmer than that. Yeah. Howdy, what you got, a gerbil in your neck? Oh, goodness, oh, look You know, at the the lady, sneakers. Look how bright they are, they're orange. is downstairs. Oh, yeah. They definitely want to get nuts. We go down. Hit by a car, yeah. At night you will see that, if you don't see In one something of the else. offices downstairs and see. Hello, I made it. I even got her a cute car. And we got flowers for her, and we got, it's Maria's 90th. It's the big 9-0. It's belated. Yeah, it was last month. Yeah. Thank you for your phone call. Hey, Sid, you're Maria's cousin, aren't you? I can't hear you. Are you Maria's cousin? I am because. Like up here? What a small Oh, world. First place. First cousin. You need her. Okay. Yeah, we'll sing to This her. is a surprise At party. least I don't have to wear. No, she knows. I know, I put some on,
Well, Shabbat Shalom, everybody. It's getting to be after 10, so it's time to, right. So Allison and Sid, we're going to get started with services. Yeah. You guys, we're going to Turks and Caicos. Turks and Caicos. We're going to get started because it's kind of late, because we had some technical difficulties, so. Okay. I'm gonna go continue preparing. Good. Good. Thank you, Lisa. Yeah, I left you a silly message. I know, I heard it. It was very silly. But it was nice. It was nice, thank you. Okay, because of some technical difficulties with some lights and now with the microphone over there, maybe Ron can work on that. I don't know. I sent somebody to get one of the people who helped with the lights to maybe help with the microphone. So, The microphone seems working fine. is that one working okay? That one where you are is working. That's This fine. one's not, but that one is. Right, but for the Torah readers, Did you get an email from Richard? no. Richard is not going to be here today. Well, can you do Chumash? His readings from the Chumash? He can't be here. Can you do his readings from the Chumash? I haven't looked at it, I can try. Andrew's really good at that too, so maybe he can help you with this. Oh, no. So, Well, I never do nothing. I'm always sleeping. okay, well, He's not well. His spine is in pain. He can't move. we'll do the best we can, what can we say? So I just warning you, that's all. Maybe you or Andrew can take a look. He's really good with the Chumash, he can read it cold, I'm so sure. he'll probably be fine. If he's here and up to it, fine. Well, he should because he has 2 Torah readings. Okay. So. Okay, well, again, some technical difficulties, so we'll get started. She doesn't know about the microphone system. Don is on leave, and he's sick. She thought maybe it's just the batteries, which honestly, I do think it might just be the batteries. I can hear you though, they're on. That's on. Oh, It's definitely on. It is, whether there's a switch here. Well, I guess people will do the best they can to figure that out. yeah. Little ladies. But we'll just have to be, Yeah, we can hear each other. let's Okay. not that, we'll sit up Yeah. close. Well, You don't hear, they don't hear. right. So here we go. We're going to start on page 103 with the blessings for a new day. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasek vivina להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בת חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עיוורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעף כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפיי. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתרגילנו בתורתך ותחזקנו במצוותיך. ודרכנו ביצירה טוב, מעשים טובים וחופץ.
שרינו להשתחוות לך. ותננו היום ובכל יום לכן ולחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומר חסדים טובים לעמו ישראל. Now we skip over to Baruch She'amar on page 122. Baruch she'amar v'haya ha'olam, Baruch hu, Baruch oseh v'reshit, Baruch omer v'oseh, Baruch gozer u'mekayem, Baruch merachem al ha'aretz, Baruch merachem al habriot, Baruch mishalem sachar tov lireav, Baruch chai la'ad v'kayam lanetzach, Baruch podeh u'matzil, Baruch Baruch Shemo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam le'elav barachamon olam lefi amo, b'shembam ufar b'sham chasidav avadav u'shirei David avdecha na'aleh lecha Adonai Eloheinu b'shfachot u'b'zmirot נגדך ונשבחך ונפארך ונזכיר שמך ונמליכך על מלכנו אלוהינו יחיד חי העולמים מלך משובע ומפואר עד יד שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. And now we make the big jump over to page 145. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ורוח כל בשר תברך תרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל ומבלעדיך אין לנו מלך כהן ומושיע פודה ומציל. אילו פינו מלא ישירה קיים ושוננו רינה כהמון גליו. אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ולברך את שמך על אחת מאלף אלפי אלפים. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים פדיתנו. Top of page 146. מדמה לך ומשווה לך ומי יערוך לך האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ נעלה לך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור דוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. 147 שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון החסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ומקהלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יתפר שמך מלכנו בכל דור ודור שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקהלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שיר ושבחה הלל וזמרה עוז וממשלה נצח גדולה וגבורה
תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדוני נפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. Let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעלמה דברי חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי תוכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם לעולמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. ברכו לעילם מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמא, אמרו אמן. Page 149, please rise for the Baruch. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני. הכל ירוממוך סלע יוצר הכל. האל פותח בכל יום דלתות שערי מזרח וקונך רק. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית המלך המלך. אין כרכך ואין זולתך, אפס בידך ומי דומה לך. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 151. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך, בפי כל נשמה הגודלו וטובו, מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על החיות הקודש ונהדר בכבוד על המרכבה, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, סהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אורה, והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא, מרום תפארת וגדול השרפים ואופנים וחיות הקודש. לאל אשר שבת מכל המעשים, ביום השביעי תלל וישב על כיסא כבודו. תפארת אתה ליום המנוחה ונקרא ליום השבת. טוב להודות לאדוני ביום שבת קודש. שמך אדוני אלוהינו מלכנו הארץ בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת.
תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית, יפארו חסלה. Top of page 153. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו יוצר משרתים, ואשר משרתיו כולם עומדים ברום העולם, ומשמיעים בירה יחד בכל דברי אלוהים חיים ומלך עולם. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה ובירה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים. את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, נותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים נאומת צרפים, נאומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך נימות ייתנו למלך אל חי וקיים זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו, כי הוא לבדו פועל גבורות, עושה חדשות בעל מלחמות, זורע צדקות מצמיח ישועות, בורא רפואות נורא תהילות אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית, כאמור לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 154. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, ותלמדם חוקיך, אם כן, כן תכוננו, ותלמדנו. אבינו אברך המלכים, רחם עלינו ותן בליבנו, להאמין להשכיל. שמור ללמוד, לשמוע, איתנו תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה, וירא את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות. אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. Page 155. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו
הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמוע תשמעו את זה. ועד אדוני אלוהיכם לא בכל נתתי עשה בשדך לבטך ויחדת, שמרו לכם בין עבדי לבבכם והרף אדוני בכם הצער דשם האדמה לא תיתן את גבולה ואתם מהרה ושמתם את דברי אלה על לבבכם את בניכם וכתבתם על מזומן למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם שמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בתתחלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. אמת ויציב, נכון, קיים וישר, נחמד, נגמר טוב, איזה דבר עשה לי. אמת, מגן אישנו. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים. על אבותינו, עלינו, על בנינו, על דורותינו ועל כל זאת שבשעתך שנים ורחמים ורעתו קיים ועד אמת ואמונה חוק ולא יעבור. אמת שעתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועותינו, פודנו ומצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה ומעולם, מגן ומושיע לבניהם אחריהם בכל דור ודור. פרונו משפחה. ארץ השריש, תומכם את אתה ואדון לך. אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, בלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים פדיתנו. רם ונישא גדול ונורא. ועמוד את שבתם אליו. תהילות לאל עליון, ברוך ומבורך, משה ומרים ובני ישראל לך אנו שירה, בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות, אוסף אלה, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו,
Adonai imloch leolam ba'ed, Tzur Yisrael, Kuma Besrat Yisrael, Uvtechinu Mecha, Yehuda veYisrael, Go Aleinu, Adonai Tzvaot Shemo, Kedosh Yisrael. After the bracha, we'll do the silent Amidah, and then we'll do the repetition. Baruch atah Adonai Ga'al Yisrael. If you're still davening, please continue at your own pace. We'll begin the community repetition on page 159. I'm sorry?
ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. May be seated. We're on page 162. ישמח ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן, כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת, בעומדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.
ביני ובין בני ישראל, עוד היא לעולם, עוד היא לעולם, עוד היא לעולם. בשמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Page 163. ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי הארצות, ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת, המקדשי שביעי כולם יספעו ויתענגו מטובך, השביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. שבנו מטובך, ושמחנו בישועתך. וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני באהבה וברצון שבת וינוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בימך ישראל ובתפילתם, והשב את העבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי רצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעם ועד צורך. כן ישנו אתה ולדור ודור. נודה לך נספר תהילתך על חיינו הרסורים בידיך, ויענשפון דוד לך ויעניסך שבכל ימימן, ויענותך את טובתך שבכל עדן ובוקר בצהריים. הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא תמו חסדיך מעולם קיווינו לך. ויעל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים יודוך סלע ויהללו את שמך באמת, האל ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות. Page 165. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום וברכה, חן ברחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. ברכנו
אבינו כולנו כאחד באור פניך. כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המבורך את עמו ישראל בשלום. Page 167, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי מעלמיה. יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. בריחו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלות ההון ובאות ההון דכל ישראל קודם אבוהון וישמעיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו amen. We're going to do the Torah service now, and so that will be led by Ron, is that right? Okay. Ein kamocha vo Elohim, Adonai v'ein kamasecha, malchutecha, malchut chol olamim, umemshaltecha, bechor dor vador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch leolam voed, Adonai oz liamo yitain, Adonai yevorech et amo v'shalom. Av horachamim heitivor virtzoncha et Zion. Tivnei chamot Yerushalayim, ki v'cha levad batachnu, melech el ram v'nisa, Adon olamim. Vayehi bin Soaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai,
ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. Anarachetz, Bilishme Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Amar Tushbechan, Yehe Rabakadamak, Tetiv Tachli Bibi Oraita, V'tashlim v'sholin v'delibi, v'libo dechol amach Yisrael, v'tovu chayin v'lishlam. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlu Adonai iti, uneromamam Shemo yachdav. Adonai Hagedula, V'Hagevura, V'Haneret, V'Hanetzach, V'Hahod, Ki Chol Bashamayim Uvaretz, Lecha Adonai Hamlacha, V'Hamiznasei, Lechol Erosh. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, V'hishtachavu, V'hishtachavu, L'Adam Raglav, Kadoshu. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, V'hishtachavu, V'hishtachavu l'har kodsho ki kadosh Adonai Eloheinu. Shabbat Shalom. Today we begin Parshat Kedoshim, and what's interesting about the structure of Leviticus, it corresponds in some ways to entering the Holy of Holies, and as we enter the Holy of Holies, rather than some of the very exotic
sacrifices, we encounter what are really very, it seems that almost commonplace rules of how to get along with each other. And we are told to be holy because God is holy. The exact definition of holiness isn't really described in this parsha, but it seems that we're compelled to do something very significant, and somehow it's related to really very commonplace activities about how we deal with each other, rather than the more exotic sacrifices that we've encountered up to now through Leviticus. יעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל המוקוד אל אלוהינו ותנו כבוד לתורה. כהן קרב יעמוד הכהן. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם מדליקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Okay, we're going to begin the reading on Chaim on page 696, chapter 19, verse 15.
page 698, verse 23. Amen. V'chitavu el haaretz, unkatem kol eitz me'achad, v'yaratem arlato et piryo, shalosh shanim, yeh lachem, arelim lo yachel, uvashana harviyim yeh kol piryo, kodesh hilulim ladonai, uvashana hachamishi, toklu et piryo, v'hosif lachem tuvuato, ani Adonai Elohechem. Lo tochlu al hadam, lo tenachashu v'lo tonenu, lo takifu pa'at roshchem, v'lo tashchid et pa'at zikanecha, v'seret lanefesh, lo titenu Bivsarchem, ulchetov et kakat, lo tifnu bachem, ani Adonai. All tahalel et bitecha lahazunotan, v'lo tizneh haaretz, umala haaretz ziman. Et Shabbatai tishmoru umikdashi tira'u ani Adonai. Al tifnu el ha'avot el ha'idonim, al tevakshu letamahem ani Adonai Elohechem. Mipnei sevat hakum v'hadarta pnei zaken v'yareta melohecha ani Adonai. The fourth aliyah is on page 700, verse 33. Ya'amod yi. Baruch Adonai HaBarak. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaBarak Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'harbanu mikol ha'amim, v'nachamanu et Torato. Baruch Atah Adonai notenu haTorah. Amen. V'chi yagur itcha ger bi'artzchem, lo tonu oto, ki ezrach michkem, yeh lachem hager hagar itchem, v'yahavta lo kamocha, ki gerim heitem eretz Mitzrayim, ani Adonai Elohechem, lo tasu avel b'mishpat, b'midah, b'mishkal, uvamsura,
Moznei tzedek avnei tzedek. Efat tzedek v'hin tzedek yelachem. Ani Adonai Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Ushmartem et kol chukotai v'et kol mishpatai v'asitem otam. Ani Adonai. Amen. Ya'amod Hamishi. The fifth aliyah is on page 701, verse 1, chapter 20, verse 1. Baruch hu et Adonai hamborach. Baruch Adonai habarach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et tovato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor. V'el b'nei Yisrael tomar. Ish mibnei Yisrael umin hagar b'Yisrael asher yitein mizaro lamolech mod yumat am haaretz yirgamu va'aven va'ani eten et panai be'ish hahu V'hichrati oto mikerev amo, ki mizaro natan lamolech leman tamei et mikdashi ulechalel et shem kadshi v'im halem yalimu am haaretz et einehem min ha'ish hahu betito mizaro lamolech levilti hamid oto v'samti ani et panai v'ish hahu uv'mishpachto v'hichrati oto ve'et kol hazonim acharav Liznot acharei hamolech mikerev amam v'hanefesh asher tifneh el ha'ovot v'el ha'idonim liznot achareihem v'natati et panai b'nefesh hahi v'hichrati oto mikerev amam Vehid kadishtem vitem kadoshim ki ani Adonai Elohechem. Bookends. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam. Asher natan lanu Wait, Torah yes, yep. v'chayei olam natan Yeah. Eloheinu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Talmud Shishi. The reading continues on page 701, verse number 8.
Think so. Who's up first? Yeah, right. Amen. V'lo tilchu b'chukot hagoy asher ani mishaleach mipnechem ki et kol ele asu v'akut ba'am va'omar lachem atem tirshu et admatam va'ani etnen halachem lareshet otai eret savat chalav udvash ani Adonai Elohechem asher hivdalti etchem min ha'amayim v'hivdaltem ben ha'behemah ha'tahorah la'tameah uven ha'ov ha'tameh latahor v'lo tishaktu et nafshotechem ba'behemah be'uva'ov uv'chol asher tar Moshe Adamah asher hivdalti lachem l'tameh v'yitem li kadoshim ki kadosh ani Adonai v'avdil etchem min hamim liod li v'ish o isha ki yevahem ovo yidoni mod yumatu ba'even yirgamu otam demehem bam. Amen. So I'm going to do the Misha Berach list now, which I should have done just prior to this. Then we'll do the Chatzi Kaddish. So on page 173. Mishaberach Avotenu Abraham Yitzchak Yaakov V'imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah U'yivarech Yirapeh et Achorim Yitzchak Yosef ben Sarah Abraham ben Rachel Harav Chana bat Aharon v'Yael Mendel Moshe ben David Adam ben Fratel Elishira bat Sarah Hadassah bat Sarah Judy bat Josephine Abraham ben Tehila Rebbetzin Chayanecha bat Rivalea, Chayasora bat Yehudit, Israel ben Batya, Yaakov Bashar bat Leah Devorah, Moshe Aryeh Lev Binyamin ben Ruth, Sifra Kala bat Zipporah, Devorah bat Esther, Stephanie Litbach, Miriam bat Shoshana Leah, Sarah bat Ben Sion v'Shoshana, Chayamalka bat Haviva, Baruch ben Riva Gittel, Miriam bat Yehudit, Pinchas ben Chava v'Chaim, Sarah bat Dina v'David, Yael bat Devorah, Aliza bat Chaya v'Mordechai, Chava bat Yosef v'Elona, Levi Yitzchak ben Rivka
הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, והחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר החולים, וחזק את ידי העוסקים בצורכיהם, שבת ימי זאת ורפואה קרובה לבוא, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר Amen. And now we're going to recite the Chatzi Kaddish before I call up the Bach. Yikadal Vikadash Shene Rabba. Amen. Nama Dibra Kidutei V'yamit Machutei B'kayachon V'yomechon V'kayet V'kol Beit Yisrael V'agala V'zman Karib V'imru Amen. Amen. Heshme Rabba Torah, Maya. Yitbarach V'yishtabach V'yitpa'ar V'yitramam V'yitnaseh V'yitadar V'yitalev V'yitalash V'yitbudusha Brechu. Amen. Yes, I'm going to get to the page. The page for the Maftir Aliyah, that's, it's going to be, yes, page 704, starting on verse 25. It went by pretty fast, by the way, but this is the Parsha where they have a whole bunch of forbidden things about relationships, and one of them is about relationship between two men. And just another reminder about how we're always having to make our own updated modern interpretations of what we make of the words that are written strictly in the Torah. And I think a lot about that at this time, since a lot of people seem to have opinions about what we do. Hang on a second. Gotta find out where the Maftir is on here. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Amen. V'hivdaltem ben habehemah ha'tahorah latmeah uvein ha'ov ha'tameh latahor v'lo tishakzu et nafshotechem ba'behemah uva'ov Uvechol asher tirmosh ha'adama asher hivdalti lachem l'tameh v'tehem li kadoshim ki kadosh ani Adonai v'avdihil etchem min hamim liot li v'ish o isha Ki yevahem ov yidod ni mod humatu ba'even yirgamu otam demehem bam. Yishma. Amen. It's now time to do the blessing for all of the people who participated in the Torah service. So if you had any role in the Torah service, please rise for a blessing. משברך אבותינו אברהם יצחק יעקב ואימותינו שרה רבקה רחל ולאה ולברך את כל אלה שעלו היום לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמור אותם ואת כל משפחותיהם וישלח
וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, עם כל ישראל אחיהם ואחיותיהם, ונאמר אמן. We don't actually have a Hagban Galila. We have a substitute. We have a substitute. Hagban Galila. וזאת התורה אשר משה לפני בני ישראל כי אדוני ביד משה. תורה, 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 ציוונו משה. תורה, 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 ציוונו משה. תורה, 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 ציוונו משה. תורה, 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 ציוונו משה. It's a major puzzle here. Haftarah. I mean, he prepared, he worked so hard, we don't want to. We will get the. So the Haftarah can be found, you doing the Ashkenazi? Yes, I think it's page 706. It's 706, the Ashkenazi version, verses 7 through 15. Page 706. It's 706. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bachar v'nviim tovim v'ratza v'divrehem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nvi'ei ha'emes v'tzedek. Halo kivnei kushimatem li b'nei Yisrael nu Adonai. Halo es Yisrael elesi me'eretz Mitzrayim uflishtim mikaptor v'aram mikir. Hine einei Adonai Elohim b'mamlacha ha'hatah V'hishmarati osa me'al pnei ha'adama efes ki lo hashmid ashmid es beis Yaakov ne'um Adonai ki hine anochi metzaveh v'hani osi b'chal hagoyim es beis Yisrael kasher yinoa bakvara V'lo yipol tziror aretz, b'cherev yamusu, kol hatae ami ha'omrim, lo sagish v'sakdim, biyadenu hara'a,
Bayom Hahu Akim Esukat David Hanofeles V'gadarti es pirtzehen Bahari sosav Akim Uvini Siyaki Me Olam Leman Yirshu Es She'eris Edom V'chol HaGoyim Asher Nikra Shmi Alehem Num Adonai Osezos Hine Yamim Ba'im Num Adonai V'nigash Choresh Bakotzer V'dorech Anavim B'mshei Chazorah V'hitifu Harim Asis V'hal Hagvaos Tismo Gagna V'shavti Yeshivos Ami Yisrael Uvanu Aris Neshamos V'yashavu V'nitao Kiramim V'shaso Es Yenam V'yasu Ganos V'yachlu Es Prihem Unitatim Alad Masam V'lo Yanasu Od Me'alad Masam Asher Nasati Lahem Amar Adonai Elohecha Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Tzur kol haolamim Tzadik b'chal hadoros Ha'el haneman homer v'yoseh Hamdaber v'kayim Shechal devarav Emes v'tzedek Neman atahu Adonai Eloheinu V'nemanim devarecha V'davarecha ad midvarecha Achor lo yashu brekam Ki el melech neman V'rachaman atah Baruch atah Adonai Ha'el haneman V'chal devarav Rachem al Tzion ki hiveis chayenu V'la aluvas nefesh toshia Bimheira v'yameinu Baruch atah Adonai Mesameach Tzion bevanecha Samcheinu Adonai Eloheinu V'Eliyahu hanavi avdecha Uv'malchus beis David mishichecha Bimheira yavo V'yagel libenu Al kisolo yeshev zar V'lo yinchalu od acherim el kevodo es kevodo Ki v'shem kadshecha nishbata lo Shelo yichben ero li'olam va'ed Baruch atah Adonai Magen David Al haTorah v'al havodah v'al hanvim v'al yom haShabbat hazeh shenasat lanu Adonai Eloheinu l'kedusha v'limnucha lechavod ulsifares Al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach umvarchim osach yisbarach shemecha b'fi kol chai tamid li'olam va'ed Baruch atah Adonai Mikadesh HaShabbos. Prayer for our country on page 177. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessings upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have agreed so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy, strife, the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly,
the wisdom to act with compassion, and the understandings and courage to root our poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall learn war anymore. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me. And let us say, Amen. Where's the interference coming from? Okay. So let's read responsively a prayer for peace, as we should do every week, every day, every hour. May we see the day when war and bloodshed cease, when a great peace will embrace the whole world. Nation will not threaten nation, and the human family will not again know war. For all who live on earth shall realize we have not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. Compassionate God, bless the leaders of all nations with the power of compassion. Fulfill the promise conveyed in Scripture. I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. The land of vicious beasts, and it shall not be ravaged by war. Let justice and righteousness flow like a mighty stream. Let God's peace fill the earth as the waters fill the sea. And let us say, Amen. Yes. Okay. The mic down a little bit more. Please join me for Ashrei on page 181. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Hallelujah Salah. Tehila LeDavid, Ararimcha Elohai HaMelech, Bebercha Shincha Leolam Va'ed. Gadol Adonai Mehulo Me'od, Beglulato En Cheker. Hadar Kivod Hodecha, V'divrei Noflatacha Asicha. Zechirav Tuvcha Yabiu, V'tzidacha Yiranenu. Tov Adonai L'chol, V'rachamav al kol ma'asav. Kivod Malchuka Yomeru, Ugvuratacha Yedaberu. Malchuka Malchut Kolamim, Umam Shatacha Bechol Dor Vador. Einecho Yelacha Yisaberu, V'yata Notem Lahem Et Achlam Be'ito. Sadik Adonai Bechol Dirachav, V'chasid Bechol Ma'asav. Ratzon Ya'av Yaseh, V'et Shabbatam Yishma V'Yoshiem. Tehilat Adonai Yidaber Pi, V'varek Kol Basar, Shem Kitcho Leolam Va'ed. V'yanachnu Levirach Yah, Me'ata V'ed Olam. Hallelujah. Time to return the Torah to the Kodesh.
Yehallelu et Shem Adonai, ki nishkav shemo levado. Hodu al eretz v'shamayim, vayaren keren liamo. Tehila lechol chasidav, livnei Yisrael am karovo. Hallelujah, hallelujah. Mizmor leDavid, havu l'Adonai b'nei Elim, havu l'Adonai kavod v'oz, havu l'Adonai kavod shemo, ishtachavu l'Adonai b'hadrat kodesh. Kol Adonai al hamayim al hakavod hirin, Adonai al mayim rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover arazim, Yeshaber Adonai es arzei halvanan. Vayir kidain kemo egel, Levanon v'siron kemo ven ve'emnim. Kol Adonai chotzev lavot eish, Kol Adonai yochil midbar, Yochil Adonai midbar kadesh. Kol Adonai yecholel ayalot, veyechasof ye'arot, uvehechalo kulo omer kavod. Adonai lamavu yoshav, vayeshev Adonai melech leolam. Adonai oz li'amo yitain, Adonai yevorech es amo v'shalom. Vayinuchu v'yomar. Ki lekach tov notati lachem torati al tazovu, eitz chayim hi lemachazikim ba, tetomcheha meusha diracheha Darchei Noam, V'chol netivoteha, Shalom. Hashivenu Adonai, Elecha v'noshuva, Hadesh Yaminu. Kekedem. So for the Devar Torah today, we're going to do a little mini Torah study. And what you might want to do is, if you can, is turn to page 693 of the Chumash, which is the beginning of the Parsha. As I mentioned, this Parsha is considered to be
an extremely important parsha in the Torah. It's sometimes called the Holiness Code, and it starts off with a verse on verse 2. It says, "Speak to the whole Israelite community and say to them, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy." One of the interesting problems, though, it never really tells us what holiness is and what it means to be holy. So we receive this important commandment and this important repetition, but it's not entirely clear what holiness is. From a very basic translation of the Hebrew, it has something to do with separating, sanctifying, elevating. But again, that becomes somewhat challenging to know what that means in terms of how we behave and what we do day to day. Rabbi Akiva famously said that you find in this parsha the key principle of the Torah, and he pointed to the verse to love one's neighbor as oneself. That for him, the way to seek holiness is to love one's neighbor as yourself. And it gets echoed by Rabbi Hillel in a slightly different way. But for both of them, this is sort of the core purpose and meaning of the Torah, and that everything else becomes basically a foundation for how you love your neighbor, for how you love the other as yourself. In the Jewish tradition, there are several different understandings of holiness. For Maimonides, holiness is the outcome of keeping the system of mitzvot. So there's this enormous system of mitzvot. He identifies 613 rules, but he writes there's a vast text trying to explicate those rules. So there's this whole system of mitzvot, of obligations, that he says by keeping that system, an outcome of that is that you're holy. Rashi points to the verses that Andrew had read, and he said it's really just a product of not violating the rules of proper sexual behavior that we get at the end of this parsha. Jacob Milgram, a modern rabbi who's done a very important commentary on Leviticus, says he points to that and says, it's pretty interesting because all the rules listed there are things that would be easily violated by a patriarch in a small farming community in the ancient world. And so again, he suggests that even those particular forms of behavior that are addressed at the end of the parsha are things that are really easily violated by someone who has power in a small ancient farming community. And that what we're being asked to do is really be decent, good human beings with each other. And other commentators point to that social and ethical content in this chapter, and they see holiness as coming from acting for the good of our community. Ramban Nachmanides, who lived around the same time as Maimonides, but a different, more mystical commentator, views holiness as an aspiration towards godliness, of perfecting ourselves beyond simple obedience to the rules. And his perspective has probably become the dominant perspective in our day. So that holiness is developing a connection with God, and it's going beyond the simple obedience to rules, and we're given a really important clue through loving one's neighbor, loving the other as oneself. So I'm going to just go through a few verses that play on this ethical and community behavior, and I'll suggest that there's something a little bit more complicated in them than appears on first look. In Vayikra 19:3, in the third verse, it says, "Everyone shall revere his mother and father." So there's a big difference between that verse and what you find
in the 10 utterances, in the 10 commandments. First, mother is presented before the father. And rather than saying honoring father and mother, it says revering mother and father. And in the Hebrew, it refers, the revere is a translation of yirah, and is referring to awe. And so it's actually asking us something a little bit more challenging here. Sometimes our parents are not the greatest persons in the world. Sometimes they frustrate us. And revering them, viewing them in awe can actually be quite difficult. It's a simple thing that we're asked to do, but it's not an easy thing to do. On verse 15, it says, "You shall not insult the deaf or place a stumbling block before the blind." And that also seems, really pretty basic. It's usually metaphorically understood as not taking advantage of someone. For instance, in a business situation, the customer might be much more ignorant of the product or the service and trying to sell not being perfectly transparent, trying to sell them a bad product or bad service, or not giving them all the facts about it, is viewed as a violation of that mitzvah. So placing a stumbling block before the ignorant, taking advantage of information you have that the other person doesn't have. Well, it seems very simple, but imagine a business situation where you have to explain in great detail to the customer because the customer is ignorant of the product or service. It can be very easy to slip a little bit and not to give the whole facts. The next set of verses, 18 through 19, "You shall not hate your kinsfolk in your heart. Reprove your kin, but incur no guilt on their account. You shall not take vengeance or bear a grudge against members of your people." So here it talks about not neighbors or others, but kinsfolk. And the challenge here is not hating them in your heart, but rather reproving them directly, using your voice and telling them what they're doing wrong. It's easy when you're dealing with people you're very close to keep what's angering you inside, and what this is telling us, we need to be more direct with them. Of course, there's the verse that Akiva points to, "Love your neighbor as yourself." As many, many commentators have pointed out, it's really actually quite hard to do that. A commandment to love yourself, might be challenging, but at least it's easy to understand. But loving somebody else as much as you love yourself seems incredibly challenging. Sigmund Freud said that commandment would be all but impossible for a typical person to obey. And in fact, there's extensive rabbinic commentary that says, yeah, this is actually really, really hard. It's simple, it's foundational, it's fundamental, but it's actually very hard to do. And then a very appropriate, perhaps for our time, our day and age, verse 36 says, "The strangers who reside with you shall be to you as your citizens. You shall love each one as yourself, for you are strangers in the land of Egypt." So not only your neighbors, but people that you view as foreign occupants in your land, you need to love each one as yourself. Again, very challenging, and one that we see as challenging in our world where there's so much sometimes anger and political activity around immigrants and refugees. So the questions I want to pose is really, how do you understand the differences between these ideas of holiness? Is it obeying a system of mitzvot? Is it avoidance of specific sins?
or it is an aspiration, something that we want to attain to create a connection with God? Is it the selection and elevation of what is best in us? In what ways might these different ideas of holiness be related? What might it mean to aspire to godliness, to sanctify all our actions? And what does it mean concretely? So I just want to pose to the congregation those questions and see if anyone has some thoughts on what does it mean to be holy, and how do you reconcile these different ideas of holiness in your own thoughts? Yeah, Yolanda. You were saying it should be an aspiration. An It's, of course, aspiration. you're gonna break things, but you start over the next day, like if you mess up your diet, you aspire to do better the next day. Yes. And if you're, like Hillel said, if you are really loving your neighbor, you're gonna find it not easy to do these things anyway, because you know it's gonna hurt them. You just do the best you can. Yes. So Hillel said that loving your neighbor is, well, he was asked to explain the Torah on one foot, and so he picked that verse, to love your neighbor. And then he continues, and the rest is all commentary, but if in the actual section in the Talmud, there's then paragraphs and paragraphs that go into why that commentary is really important, why it's really, really hard to figure out how to love your neighbor as yourself, and then why the commentary is important. So I wanted to just finish off with three modern rabbis and what they say about holiness. Rabbi Wolbe, who only died a few years ago, thinks that holiness means resisting our desires in order to enter a connection to God, and to use our seichel, which for my grandparents meant common sense, but for Rabbi Wolbe means learning from our past experiences and taking those past experiences and applying them to new situations. So what he thought is that what holiness means is resisting our desires and using our past experiences to live a more thoughtful life. And for him, that's the core of Kedusha, of holiness. Another rabbi, Rabbi Steinsaltz, who died last year, he says, overall, many of the requirements, the ones that we just read over, fall under this overarching message: behave like a responsible person. Behave like a responsible person. No more is required. The positive and negative commandments that appear here and which characterize holiness are things that generally do not erupt, but rather situations that a person gets dragged into gradually, each time it becoming increasingly easier to be drawn in. In other words, and he uses the example of not setting a stumbling block. In a business situation, you know you're supposed to be transparent and honest, but it's very easy to start slipping a little bit in that. And by the time, after a lifetime of doing that, you can be quite far from being truthful with other people. And so he says that it's an aspiration to act out of our best selves and to resist our desire to cheat other people, to hate other people, instead to promote that best part of ourselves, even though from moment to moment it can be quite difficult. And Rabbi Arthur Green, who was the dean of the school our rabbi went to, says that loving your neighbor as yourself means recognizing that we are all made in the image of God, and that what that imposes on us is to model how God would love the other person, how God would love our neighbor, how God would love the other.
And that, again, it's acting from our thoughts about what's the best approach, what's the best way to act towards another person, and in doing so, modeling to other people how to love others in the image of God, with a hope that other people will too model that behavior. And so a very powerful parsha, and one that I personally come back to try to learn from. As always, very inspirational. Very inspirational. I'll just piggyback on that just for a second. And I have a bookmark hanging in my house, and for some reason, what it says is not attributed to anybody, but it says, neighbor is not a geographic term, but a moral concept, which I think is just a beautiful way to say it. We're going to continue now with the Musaf service. As soon as I find it, I will tell you where it is. Musaf. Okay. And we're going to begin with the Chatzi Kaddish, which is on page 184. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ביעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו Amen. We'll do the Cheka Kedusha, so page 185 through the Kedusha, and then the rest silently. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לפני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחייב, מצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים.
נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהי אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש
Kaddish Shalem is on page 203. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון ויומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולם מעלמיה, יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה. ברכו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בימיו ואמרו אמן. תתקבל צלות ההון ובעולת ההון וכל ישראל קדם אבוהון וישמעיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. Ein Kelohenu on page 204. Henu, ein kadonenu, ein kemakenu, ein kamoshienu, michelohenu, michadonenu, michemalkenu, michemoshienu, nodel Elohenu, nodel Adonenu, nodel למלכנו נודה למושיענו ברוך אלוהינו ברוך אדוננו ברוך מושיענו אתה הוא אלוהינו אתה הוא אדוננו אתה הוא מלכנו אתה הוא מושיענו אתה הוא שתירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. עלינו, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכינו אפס זולתו, כך כתוב בתורתו. וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. אין עוד על כן נקווה לך אדוני אלוהינו לראות מהרה בזתך ועוזך גרה מן הארץ, ותקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך. כבוד שלך יקרתי. כי המלכות שלך היא, ולעון מעט תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך. אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד.
It's time to do yortzites and to remember people who have died in this past year. Judy Eisenstadt, Shirley Grossman, Selma Fleissig, Shirley Martin, Annette Applebaum, Janet Gordon, Jeff Benowitz, and Alan Herman. And also, I just found out, we send condolences to the family of Deb Levine on the passing of her mother, Norma Levine, who passed away on April 28th. This week, the yortzites are Harry Gordon, Solomon Gross, Rose Feinberg, Beatrice Vine, Raymond Cannell, Judy Eisenstadt, Samuel Greenberg, Bernard Servetnik, Jack Steven Spitolnik, Mayor Weinstein, Rivka Cannell. Are there any other yortzites that I have not said? Jetta Schaefer and Morris Ritter. Any others? Those who are in mourning, those who customarily rise for the mourner's Kaddish, please rise. Yitgadal v'yitgadash shmei Rabbah, v'yalma divra kirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon uvyomechon uv'chayei d'chol Beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'imru, Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach leolam u'l'almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei d'kudesha brichu le'elam min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran bi'alma v'imru, Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, Amen. Oseh shalom v'imromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol Shvei Tevel v'imru, Amen. You may be seated. We have some announcements for today, and of course the happiest announcement we will leave for last. Let me see. Havdalah is at 9:05 p.m. tonight, but there will not be an online meeting because the rabbi is away. Torah study meets every Shabbat morning at 9 in the social hall. The Jewish Movie Club will discuss the film Doe this Wednesday at 8. Next Board of Trustees meeting will be held via Zoom on May 17th. Services will be held at Temple Bethel on May 21st, so not next, right, 2 weeks from today. Rabbi Silbert will have office hours on the phone between 10 and 11 on Mondays. The golf outing is planned for Monday, July 25th, so contact Phil Katzman or the Temple office. Riverside Cemetery plots are available to purchase from Temple Beth David. And if you would like to help with weekly take-home treats or sponsor them in honor of good news, please talk to Rebecca. Call Wednesday if you need a ride to service, and please leave your prayer books on your chair as you leave today. Now, the happiest announcement, of course, is that we have a very special guest today. She's not really a guest, she's a part of the fabric. And Rhea Feinberg has a birthday, a 90th birthday, which is quite an accomplishment. And we are really so happy and so lucky to be able to celebrate it all together with you. And of course, in your honor, Allison Helms. And who else, Allison, helped with the gift bags? Karen Schaefer and Sue Eckhouse and Judy Fleissig. Well, so thank you to all those people and helping to make it a little bit special. There is a blessing for a birthday, which I didn't even know about, which says the following thing, and we wish this really sincerely for Rhea. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless Rhea, who has ascended today to honor God, the Torah, Shabbat, and to thank God for all the blessings God has bestowed on her from her day of her birth until today.
May God protect her from all disease and illness, bless her with a long life filled with good health and love, and may God send blessing and success to all of her endeavors. And let us say, Amen. So, happy birthday. Happy indeed. We'll have to, I don't know any melody for that. But I guess the last thing then we'll conclude with Adon Olam, which is, I don't have anything special. Cindy is not here. Anybody have a particular Adon Olam tune that they want to do? Yes, what? We just passed May 1st. Well, we're not singing the international, if that's what you're going for. So wait. So anything other than the international? Happy birthday. How about happy birthday? I don't know. I haven't tried it, but we'll try it. Adon Olam Hashem Alach B'terem kol yitzir nivra le'et nasa b'chefzo kol azay melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora ve'hu haya ve'hu hoveh ve'hu yeh b'tifara ve'hu echad v'ein sheni להמשילו, להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. והוא אלי וחי גואלי, וצור חברי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא. בידו אפקיד רוחי, בעת ישן ועירה, ועם רוחי גבייתי, אדוני לי ולא אירע. Very happy birthday, Ria. Yasher Koach. Yes, indeed. Especially Andrew, who stepped up at the last minute and read from the Torah, which he didn't know he was going to do before he got here today. Yes. Yash Koach. And I think we should send Lisa to seminary. Yes. Thank you, Lisa. Thank you. Mr. Koa. Team effort. Everybody step in. And you too. And you too. Oh, it's Maria, okay. She said Lily. Maria, okay. Yeah, but she's not, so she's not 5 more years. Yeah. So, yes, yes. I did, it was a year ago. A year ago exactly. They undo themselves sometimes. Yeah. The proteins in your back will realign